Они поедут по льду. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам об обязательном использовании масок и перчаток в аэропорту. Держите там большой, здесь лучше всего видно. Прямо и направо. Здравствуйте. Аэрофлот, российские авиалинии, участника международного альянса SkyTeam.
Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Будьте осторожны, открывая багажную полку. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Бортпроводники окажут вам необходимую помощь в размещении. Captain speaking, I'm Rustam Yakubov. On behalf of entry crew, welcome aboard of Legendary Airport. Prism Malta 97 is the report has now the world's youngest fleet in the world. Our flight today from Nova Port of Khabarovsk to Moscow Sheremet Airport. Flight time will be 7 hours and 45 minutes. You might expect a pleasant journey. I'm sure you will enjoy your flight to the airport. Thank you for choosing us. Have you pleased and thank you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите ее. Это такое же чудо, как и полет. Музыка уносит нас из суеты, делает нашу жизнь насыщенной, богаче. Может быть, поэтому она является международным языком общения между людьми. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Ladies and gentlemen, the aircraft needs to be de-iced. Please remain in your seat and keep your seatbelt fastened. Thank you.
Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия В. В Москве хорошая погода, температура плюс 9 градусов по Цельсию. Московское время 15 часов 35 минут. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что ношение защитных масок и перчаток является обязательным при нахождении на территории аэропорта. Просим вас при выходе из самолета не снимать средства индивидуальной защиты. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. On leaving the aircraft and keep wearing them at the airport. All passengers seated in the business class cabin will be invited to exit the aircraft first. Parking position. А сейчас. Благодарю вас за выбор нашей компании «Аэрофлот». Российское авиалинии, участники международного авиасостояния. А я сейчас пока выйду, Хорошего вечера. багаж, но только сели. Ladies and gentlemen, thank you, Captain Все нормально, не We have торопись. arrived at the destination. On behalf of our crew, thank you for choosing Airport Russia and Saskatchewan, Melbourne. Have a nice evening. Bye-bye. До свидания. До свидания. Сейчас за вами придут. Спасибо вам, до свидания. До свидания. До свидания, всего хорошего. Are invited to board at gate 101. This is the last call before doors close.
Я, знаешь, где? Я тебе скажу, мост Владимирский тракт, мы едем сейчас в область. Владимирский тракт. А я с моста Терминалы Д, Е и Ф. The next stop is Trinity Terminals D, E, F.